நாங்கள் இப்போ அழகிய நியூசிலாண்டில் ஒரு ராக் ஃபார்மேஷனுக்கு வந்திருக்கோம். இதை சொல்கிற இந்த ஏரியாவில் ரெட் ராக் இருக்குன்னு சொல்லி, ரெட் ராக்குன்றது முந்தி வல்கனோ ஃபார்ம் பண்ணி இந்த கடலுக்கு விளைவிக்க உருவானதுன்னு சொல்லினேன். இந்த ஆஷியல் இந்த 4-wheel drive மட்டும்தான் இதுக்கெல்லாம் இதுக்கு இந்த கார் பார்க்குக்காக அங்கால போகலாம். நாங்கள் நிற்கிறது வந்து சரியாக இந்த கார் பார்க். இதுக்கு அங்கால வந்து 4-wheel drive தேவை. இந்த மேலே தொடர்களை பாருங்கள் அப்படி வடிவாக இருக்குது கடலுக்கு பக்கத்தில். இந்த ரிசர்வில் என்னென்ன இருக்குன்னு வேல், சீல், ஓக் அண்ட் டால்ஃபின் எல்லாம் இந்த ரிசர்வில் இருக்குது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா சுனாமி எவக்குவேஷன்ஸும் வந்துருக்கு. இதுதான் அந்த பேசிக்காக அந்த ரிசர்வ். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அடுத்தது இதுகள் வந்து என்ன டேஞ்சர் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லி இந்த மோரி லாங்குவேஜ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா 4-wheel drive 4-wheel வந்து புதஞ்சு போய் நிற்குது. 4-wheelல வந்து அது 4-wheel புதஞ்சு போய் நிற்குது. இது நார்மல் காரில் வந்தால் நார்மல் கார்கள் வந்து எடுக்கவே இல்லாது. அதுக்கு கிட்ட போய் எப்படி எடுக்கினேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஃபுல்லாக புதஞ்சு போச்சுது. இன்னொரு வெஹிக்கிள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஃபுல்லாக புதஞ்சு போச்சு. எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு உதவி கேட்டிருக்கேன்னா உதவிக்கு ஒரு ஆள் வரையினே. ரெஸ்கியூ மிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு வியல் செய்து இந்த கார் அப்படியே போட்டுட்டு போயினேன். ஒரு ஃபேமிலி ஸ்டக் ஆகிடுது.
இதெல்லாம் நான் இப்படியே போகலாங்க. ரொக்கோட ஃபார்மேஷனை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இது வால்கனோ ரொக்கோ அல்லது வால்கனோ இப்போ ஃபார்ம் பண்ணின வந்து விழுந்த நேரங்களில் வந்த ரொக்கோவில் இருக்கும். அப்படியே இங்கே ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்கு. இதால் அப்படியே வந்தோடனே பே வெலிங்டன் இருக்கிற பே. Lord of the Ring post-production shooting நடந்த இடம் இப்போ இருக்குது. Around the corner down the road, take a 7-minute walk to get to the start. They'll be able to check you in there. So just keep your reference there. Where are we here? Oh yeah. So if you just take a right, if you check the, you want the reference. Well, take that with you. That's your official document there. Still wrong. So you just start out here. Yeah, different. Yeah, there's two different ones. So yeah, just hang out here. There's a bathroom there if you need it. That's the only one we have. So make sure you use it before you go. You're all set to go. He's outside. Yeah, sure. Das Model, da wollte sie mal gerade das Film postcard. That's nice. Fancy restaurant on site. That's really cool. Like the contract and the keys. Be good. So it's like Hobbit proper because all one camera all very pretty. Yeah. I don't do anything without like
this is all the stuff they wore. Oh wow, look at all the props. Swords and stuff. Cool. Anybody on that 4 o'clock tour, this is your 5-minute call. If you've not yet been to the bathroom, please make sure you go now, as there are no toilets on your tour. You will not regret that decision should you choose to go now. Once we're ready, team, we're just going to meet outside by the cave troll on the front lawn. See you all outside in 5 minutes, 4 o'clock tour. Laura. Yeah, I've got Laura Weber here. Okay, that's strange. Let me just look for a movie here. She's. Yeah, let's try that. 4 o'clock tour, make sure you're outside. We are beginning now. So we don't need it. But basically, our view is everything you can check out right now. We're trying to figure this out, but we're just going to give you a call back if that's okay. Is that all right? Yeah, for sure. So it's Jordan Stevens, right? Yeah, and Hey, get up. Get out, Ava. Hey, with the girls. Quick. Alright, 1, 2, 3, look, son. Cheese. Come on, look. 120 மூவிஸுக்கு மேலே இந்த ஸ்டுடியோவில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் வெட்கே.